What is that sound, man? It's horrible. From Jal we made so many complaints. Consider it a score for the scene. It is an absolutely shocking original. అంత లేదురే. Chiranjeevi, he is a villain and he kills it. వరల్డ్ సినిమా గురించి అట్లా మాట్లాడుతాం. సోలారిస్ సినిమా పెట్టుకున్నాం. ఓకే, లవడా మొత్తానికి తాగి పడుకుంటే 7:00 I get a call from the Cube guy. So somebody from the movies who saw the trailer and he keeps talking about why is Nagarjuna going to college in Shiva. నువ్వు చూస్తే శివ చూడు, అబ్జర్వ్ చెయ్యి. Cheers. For a manchi beer land, chilled beer land cinema, which is 3GT Gopi Galla Goa Trip. Gopi Galla. Gopi Galla Goa Trip. After a long time, I'm meeting them also. నేను రోహిత్ సినిమాలు ఎవరికైనా చెప్తే వాళ్ళు ఏదో పాయింట్లో జోన్ అవుట్ అవుతారు. బట్ రోహిత్ చేసిన పాడ్కాస్ట్లు చూసి నేను ఆ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా నాకు తెలిసిన సినిమాలను రికమెండ్ చేస్తే లైక్ ఈ సినిమా చాలా బాగుంది అంట. అట్లా ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ హారర్ అండ్ పీట్ అప్పుడు Oh shit. అవునా, ఏ పాడ్కాస్ట్ లో? I don't remember, but story discussion lo that Lakshmanth opening scene you told was inspired from Horror and Pete. Yes. And then I went and watched Horror and Pete. Somebody watched Horror and Pete. I'm so glad. I really loved it. కాదు, రోజు ఏదన్నా ఎవరికైనా ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, ఒకటి చాలా సినిమాలు తెలుసు, మనకేమని తెలీదు, ఎంతో రెఫరెన్స్ ఆ సినిమా అంటే ఈ సినిమా. No. But no, శశికి తెలిసిన సినిమా నాకు తెలీదు. శశికి ఇలా కొంచెం బ్యాక్ దెన్ ప్రీ-ఇంటర్నెట్ డేస్లో he saw a lot of foreign films in film festivals. And one such epic reference, since we're talking about references, is this Iranian film called Once Upon a Time Cinema. అది నేను ఎక్కడ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అయ్యేది, హైదరాబాద్ ఫిలిం క్లబ్, అంటే లలిత కళా తోరణం, మళ్ళీ ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో ఒక ఆడిటోరియం. Can I get a cigarette? If you could like through this ఈ పాడ్కాస్ట్ అయ్యేలోపల some recommendations you drop ఇట్లా of these great film, because నాకు ఎప్పుడు చూడాలని ఉంటుంది, బట్ దెన్ నాకు అర్థం కాదేమో, నాకు ఎక్కదేమో అని చెప్పి నేను అర్థం కాకపోవడం ఏముంటుంది, సబ్ టైటిల్స్ చదవచ్చు కదా. వచ్చు, బట్ లైక్ జోన్ అవుట్ అవుతాను. జోన్ అవుట్ అయితే అయ్యో లైక్ బిగ్ డీల్. లైక్ వాట్ ఈస్ ఎనీ ఫిల్మ్ సపోజ్ టు డూ? Like if a film is good for 5 minutes. No, I will feel dumb about myself కదా, అరే ఇంత గొప్ప సినిమా నాకు అర్థం కాలేదు. But you should realize that not every film's for everybody. And even really dumb films, if you watch it in the right timing, they're pretty good. ఇప్పుడు నేను పంజగుట్లో రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తల్లో అందరూ అంటే చుట్టుపక్కల వరల్డ్ సినిమా గురించి అట్లా మాట్లాడతాం. నేను ఉదయ్ రూమ్మేట్స్ ఇద్దాం మనం కూడా వరల్డ్ సినిమా చూడాలి, కూర్చుని 3 CD చేంజర్ ఉంటుంది, దాంట్లో సోలారిస్ సినిమా పెట్టుకున్నాం. నడుస్తుంది ఒక CD అయిపోయింది, ఇంకో CD వస్తుంది, ఏంటి సడన్గా సినిమా జంప్ అయింది, మాకు అంతేనయ్యా ఇంటర్నేషనల్ సినిమా అంటే. యాక్చువల్లీ 1, 3, 2 ప్లే అవుతున్నాయి, బట్ స్టిల్ వి వాచ్డ్ ఇట్. అంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఫోమో అనే వర్డ్ ఏమో కానీ నువ్వు చూడలేదా టైప్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూడు, అలా చూసామన్నమాట. నగేష్ కుక్నూర్ది రాక్ఫోర్డ్ సినిమా ఫస్ట్ టైం Have you seen Rockford? చిన్నపిల్లలు స్కూల్. I haven't. I must see you. I actually one more thing that you only recommended, I think I watched and I kind of liked it. It's like a NRI will come to India and he has to see a Bollywood film being Bollywood made. Calling. I think so. Bollywood and he Calling. realizes how chaotic a set is. NRI కాదు, American actor. Adi cancer untado. Yeah, he has cancer. Yeah. అందుకే he agrees for this project. Yeah, he yeah, has yeah. nothing to lose. Laga. Yeah. I liked that. It's a fantastic film, that ఈ one. ఫెస్టివల్లో రాక్ఫోర్డ్ వేసారు, ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్ట్. You should watch Rockford. It's the అంటే తెలుగులో do you ever remember the school film? Golconda High School. Not just a school film where you watch a classroom scene and you feel like fuck this was my classroom. మన స్కూల్ కిడ్స్ అగ్లీగా ఉంటుంది బా సినిమాలో నేను అనేది. Yeah, he keeps talking about why is Nagarjuna going to college in Shiva. సుభాకర్ మ్యాన్ ప్రొఫెసర్లా ఉంటాడు. నువ్వు చూస్తే శివ చూడు, అబ్జర్వ్ చెయ్యి. But no, Shiva time lo you were like active, right? అంటే I was working. ఆ బజ్ గురించి నీకు ఐడియా ఉండే కదా. Of course. So as a person active then,
would you describe the phenomenon of Shiva? అరే అమేజింగ్ దట్ ఫీలింగ్. అంటే మా ఫాదర్ ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవడం వల్ల నేను స్కూల్ ఎప్పుడు సినిమాలకి వెళ్తాం లేకపోతే మేము అనేవాళ్ళు కాదు. పిచ్చ సైలెన్స్ ఇంటర్వెల్లో. జనరల్గా మీకు చాలా సినిమాలు ఇప్పుడు జగదేవ్ కూడా అట్లా వస్తుంది వీటి అన్నిటికి వెళ్తా ఉన్నారు, రచ్చరచ్చగా హ్యాపీగా ఉంటారు పీపుల్. అంటే ఇంటర్వెల్లో మాట్లాడుకుంటారు. శివాకి పిచ్చ సైలెన్స్. They didn't know what to say. ఏం జరిగింది అసలు ఇప్పుడు దాకా సెకండ్ హాఫ్. కానీ నాకు బాగా గుర్తేనంటే మాకు అదొక రకమైన అంటే చాలా సటిల్ జోక్స్ని జనాలు రియాక్ట్ అయ్యి నవ్వటం. ఇట్లా అంటే శుభలక్ష దగ్గర వీళ్ళు వచ్చి సినిమాకి వెళ్దాం రా అని పిలిస్తే నాగార్జునని శివ రాడు, కానీ అమలాగా వచ్చి పిలిస్తే చాలే చదువుకోవచ్చు రా అని చెప్పి లాక్కి వెళ్తుంది. అయితే చూసారా మనం పిలిస్తే రాలేదు కానీ అంటే తాలికి నవ్వారు. ఆమె వచ్చి ఇప్పుడు ఆర్జీవి ఫ్యామిలీ అంటే నాకు పట్టించుకోనది చెప్తాడు కదా. ఫిలిమ్స్ ఆర్ Most family emotion. Family emotions. అదో సీతం వాగిలో సినిమాలు చెట్టది ఓ రకంగా. with some murders and all that. సత్య సినిమాలో కూడా there is a strong Urmila JD angle, right? Why he wants to quit No, Urmila's family. Urmila's family also. The paralyzed father. Yeah. You know, it's very... So I don't know if RGV did it like inherently or if నేను ఇంకా మెయిన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి నేను ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ పెడతాను. I think it comes to him inherently because he's as big a fan of Francis Ford Coppola as he is of K. Raghavendra Rao. When he talks about Telugu directors or Telugu films, తనకు నచ్చినవి కూడా, he talks about it in equal seriousness. రంగీలాలో ఫ్యామిలీ తమ్ముడు. Rangila family is very serial. Yeah. I don't like that family. Yeah. ఇప్పుడు శివాలో ఆ వదిన వచ్చి మరి ఇక్కడ ఎంత చాలా బ్యాడ్ ఏరియా ఇది, ఇట్లా మనం మారుదామంటే తెలుసుగా మనం రెంట్ కట్టలేమని మురళి మోహన్ అంటాం. ఎందుకంటే తమ్ముడు తీసుకొస్తుంది. ఆబ్వియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది కదా టెంప్లెట్కి. ఇప్పుడు హీరో ఇంట్రడక్షన్ కాదు అంటే టెంప్లెట్. నాకు మాట్లాడే ఛాన్స్ పడుతుంది. Yeah, please let Shashi talk. Yeah. Chef says. Shashi has more domain knowledge because he was alive then. Yeah. Nagarjuna also was saying అప్పటిదాకా తను చేసిన సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి కానీ he was not happy with them. I don't think అంత చిరంజీవి కూడా చేశాడు కానీ but I think Nagarjuna did more variety of genres, devotional సినిమాలు. No, what are you saying? Chiranjeevi did like Swayam Krushi and all this kind of. Swayam Krushi ఇదంతా చిరంజీవి పెద్ద స్టార్ అయిపోయాక. చిరంజీవి's early career is a gold mine. Pre-Kaidi. Chiranjeevi has an incredible set of indie films. Okay. There's one super indie film called Love in Singapore. Okay. It's not engaging all the way through, but just for the novelty of it, you can watch an hour of it. And another film I keep making a post about it once every 6 months is this film called Nalabai Ed Rojlu. He is the villain in that. He's a villain and he kills it. The entire film is in Paris. We have Chiranjeevi talking in English, French, Wow. Telugu, and he's a mean... Balachandra movie, no? It's Balachandra film. It's adapted from a novel apparently, and incredible film, man. Man, what is that sound, man? Some disco. It's horrible. From Jal we made so many complaints. సరే మాట్లాడచ్చా? ఓకేనా? Please go on. Consider it a score for the scene. నాగార్జున ఎందుకు ఎలివేషన్ ఇచ్చాయంటే సెగ్వే చేద్దామని. Like Rohit as usual he went in his Chiru fanboyism. Shiva రిలీజ్ అవుతున్న రోజే these guys okay let me think of an intelligent word. ప్రాస. Shiva రిలీజ్ అయ్యి ఎట్లా రూల్స్ చేంజ్ చేసిందో అదే రిలీజ్ రోజు ఇంకో సినిమా రూల్స్ చేంజ్ అయిపోతుంది విచ్ ఇస్ చేయబోతుంది అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నావా? ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయ్యింది just trying to be Suva kind of right. Oh, now I get it. With the difference. The difference లేకపోతే అర్థం కాదు. నాకు అంటే నేను అడుగుతాను రోహిత్, ఆర్జీవి రిలీజ్ ఐకానిక్ ఫిలిం సేమ్ డే నువ్వు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా, సో ఏం ఫీల్ అవుతున్నావు? First thing, Double Engine was a very limited release because Double Engine, like I was saying, was never meant as a theatrical. Even when we were shooting it for OTTs. Double Engine వచ్చేసరికి we've put out story discussion 1 and 2. That is 20 outputs. Yeah. You know? నిజోగనట్లు 30 అవుతుంది. నిజోగనట్లు, that's 30. So after all these releases, it doesn't feel particularly special. You know, and release it, of course, it's going to be a theatrical, which is a big thing. Like, you know, David Fincher made this film called The Killer, his latest film, which came out one year back, I guess. Netflix lo, Michael Fassbender's in it. It is phenomenal. Every minute
every second like a Fincher film. It is mad, and it didn't get enough theatrical space. I saw a vlog of some Neelaga Americalo no YouTuber. He went to some screen. He said the director of Seven and Fight Club, his latest film, ఈ ఊర్మలో థియేటర్లో ఇచ్చారు, నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను కాకుండా ముగ్గురు ఉన్నాను థియేటర్లో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అన్నట్టు. సో ఇన్ దాట్ టైమ్ అండ్ ఏజ్ we are releasing 50-60 plus screens now. We've been getting more and more distributor calls, which in itself is surreal. Somebody who saw the trailer and got in touch with my producer, and one was somebody from Maitri Movies who saw the trailer, and they called me to their office. I went in, and they had the nicest things to say about the film. We were having this very, and it is like a very dream scenario. Somebody randomly saw your trailer, got in touch with you, invited you to their office, and they're all praise for the actors, for the look of the film, for the budget we've done. Just from the trailer, not even Just they watched from the movie. trailer. So Jagdish told me, I was again in some sort of this workflow tension లో ఏదో ఉన్నాను. నాకు జగదీష్ క్లియర్గా చెప్పట్లా, అన్నయ్య ఒకసారి మిమ్మల్ని కలుస్తా అని అంటున్నారు. అది ఎవరు జగదీష్, క్యాష్ పార్టీ అన్న వెళ్ళడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా అంటే, బట్ క్లియర్గా చెప్పట్లేదు, దిస్ ఈజ్ మై 3. సో హాఫ్ వే త్రూ ద కాన్వర్సేషన్ వెన్ దే సేయింగ్ ఆల్ దీస్ నైస్ థింగ్స్ టు మీ, ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ సార్ అసలు మీరు ఎవరు అండ్ హూ ఆమ్ ఐ టాకింగ్ టు. So they came and saw it. They were really just interested in the film. They were talking about distribution briefly, but they were also stressing that let's consider this the start of a great friendship. And the other two were not so good. Of the 3 distributor screenings, at least I was. అట్లా ఒంటిగా నువ్వు గవర్నరాజు, మన కథా స్కీమ్ దర్శకుడు అప్పలరాజు, కోటా శ్రీనివాసరావు టైప్ అనుకోవచ్చు. యా ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. ఒక ఆయన వచ్చి అసలు ఏంటి, ఒక తొడ చూపిలేదు నువ్వు, ఒక రేప్ లేదు, మర్డర్ లేదు, అసలు ఏంటి సినిమాని. ట్రైలర్ చూసి కొంచెం స్లీజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాడు, కొంచెం ఏదన్నా లైక్ యూనో దే వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ క్లీవేజ్ అండ్ యూనో సమ్ స్లీజీ స్టఫ్, అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ దట్. But finally we ended up with one very interesting distributor who really believes in the film. Maag initially 30 screens plan unde, now he pushed for 50. Now we're getting more and more inquiries. We're nearly at 65 now. Sai is saying we might end up releasing in 80 screens. It is so exhausting, man. As an indie filmmaker, it is, releases are exhausting. I was going to ask that because ఇప్పటిదాకా what are films that you mentioned that you've done somewhat నీ కంట్రోల్ ఉండగా ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి అని వాళ్ళది, బట్ థియేట్రికల్లీ డేట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఉండేసరికి we keep joking about okay 14th కి రెడీ అవ్వలేదు 15th అవుద్ది అని. We still for sanity we still say that to ourselves. 3 days బ్యాక్ పొద్దున్నే లేచి కాపీ కావుతూ ప్రొడ్యూసర్ కాల్ చేశారు, సాయి అవసరం కదా రిలీజ్ అంటే, ఇక నవ్వేసాడు. అదేం చేసి ఆ డౌట్ ఏంటి నీకు, పెట్టచ్చు మరి డేట్ అంటే పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు పొద్దున కాపీ వెళ్తుంది, ఎల్లుండి రిలీజ్. I got so usually they expect you to deliver this DCP కన్నా ముందు for the cube output you send out this thing called DPX, the cube, UFO, whoever are the people. నాకు ఇంకా డౌట్ 14th అవుతుందో. So yeah we are supposed to send these things 5 days at least, because those people who work at Cube and UFO, they have so many sleepless nights, man, because everybody delivers late. From OG to the most indie film, everybody delivers late. So, and there's 14 films coming out on November 14th. I didn't sleep for some 40 hours straight, and then నిన్న సాయంకాలం వెళ్ళిపోయా అమ్మయ్యా అనుకొని I had like we were drinking, listening to Chakri songs. మొత్తానికి తాగి పడుకుంటే 7ంటికి I get a call from the Cube guy. సార్ సెకండ్ హాఫ్లో స్మోకింగ్ కార్డ్ లేదు, దట్ హారిబుల్ పొగ తాగడం, మద్యం సేవించడం. అండ్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ విజువల్లీ సో బ్యూటిఫుల్ that like I don't want to tamper with a pixel of it. I heard it's even there for నువ్వు బండ్లో వెళ్తాడు హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే దానికి కూడా నువ్వు పెట్టాలి, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం, అతివేగం ప్రమాదకరం. If there's a chase sequence and there's అతివేగం ప్రమాదకరం, okay, cool.
Makes total sense. సినిమా త్రూ ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఎందుకు? I think it's just a rule that's been there and everybody are just lazy to change it. ఇప్పుడు సినిమాల్లో ఏ రేటింగ్ ఇచ్చి బూతులను మ్యూట్ చేస్తే లైక్ యూట్యూబ్లో there's no censorship, పాన్ సైట్స్లో there's no censorship. YouTube is coming up with a... కమింగ్ అప్ కాదు, కేమ్ అప్ రీసెంట్ తన్నాయి. బట్ దీన్ని చూసావా? I mean they are beeping for the monetization purposes. కాదు. But viewing ఏమి restricted. యూట్యూబ్ సెండ్ సర్టెన్ వర్డ్స్, ఇవి వస్తే మానిటైజ్ అవ్వదు అని చెప్పి యూట్యూబ్ ఇండియన్ బూతుల గురించి అనురాగ్ కశ్యప్ టోల్డ్ దిస్. Okay. కొన్ని బూతులు ఇవి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ పంపించింది యూట్యూబ్ టు యూట్యూబర్స్. And we are planning to put out the episode 1 of Natlu 2 in the first week of December, full of cussing. And we just launched whatever little money we're going to get from that. Right, coming back to 3GT. Going back to something that you said before, double engine అప్పుడు కూడా you didn't, మీరు ఒక థియేటర్ కోసం అని తీయలేదు, అది జనరలీ తీసి దాని థియేటర్కి వదిలేరు అని. బట్ ఇది యువర్ సేయింగ్ థియేటర్ మైండ్లో పెట్టుకునే From day one, yeah. అండ్ ఆల్సో డబుల్ ఇంజిన్ తర్వాత మీకు కొంచెం జనరిక్ పబ్లిక్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ దర్ ఎనీ టేక్ అవేస్? థియేటర్లో చూసినప్పుడు I could sense the shoulders of audience getting super restless because the film is so quiet. It is such a quiet film. Even just like 2-3 weeks before the release, Vishwa, the producer, he was asking me, shall we add some score to conversations? It's a beautiful film, but it's very boring. But that itself is a coming of age app for you, bro, because నువ్వు ఇంతకుముందు లోనా నాకు నచ్చింది వదులుతానట్టు ఉండేటోడు, స్క్రీనింగ్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని. Feedback, I'm not taking any feedback verbally. Like when I myself was watching chunks of it with the audience, you can sense, no, this is not working. You can just understand the energy. So apart from chopping off some portions or making things a little tighter, we added score in a lot of places. What Vishwa was suggesting, the film has like a full soundscape going, man. ఈ సినిమా ప్లాట్ చాలా కమర్షియల్, కమర్షియల్ మీటర్లో. Sesi is basically very commercial. నాతో కలిసి చెడిపోయాడు అనవసరంగా. నేను కలిసి అడ్వైన మెటా ఫిల్మ్ చూపించిన శశికి. నువ్వు అన్నట్టు కరెక్ట్. ఇప్పుడు అగైన్ లైక్ యునో, అంటే జస్ట్ లైక్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ శివ, యాజ్ relatively familiar as the setting was for the 1989 film, college, ఏదో గొడవలు, హీరోయిజం, that apart, it is an absolutely shocking original. This one, Shiva. And so is 3GT is what I wanted to say. షాకింగ్లీ yeah. అంత లేదురే. షాకింగ్. ఒకటి Of course, I definitely. Don't you think it's shockingly original? ఓకే, నాకు చాలా సినిమా షూటింగ్ అయిపోయి అంతా అయిపోయి వచ్చి ఎడిట్ అయినా చూస్తున్నప్పుడు అబ్బా ఇంకొంచెం ఫన్నీగా ఉండొచ్చు ఈ ఐడియా. అంటే 120కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు, 60 దగ్గర అయిపోతుంది పొటెన్షియల్ 80. ఓకే. No, like I think we set out with a certain idea. Every film it happens, you set out with a certain idea, actors get involved, technicians get involved, you arrive at something. And I think what we've arrived at is beyond a fucking speedometer. Oh, nice. I like it. It is zoned out in a very entertaining way, the film. Okay. కొంచెం క్లిక్ బైట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇప్పుడు 3GT ఈజ్ అ బ్లాక్ బస్టర్. ఓకే, ఇమాజిన్ యూ మేడ్ 10 times the money and industry మొత్తం షేక్ అయిపోయింది. Like, Okay, let's say 50 times the money. 50 times. Because it's not much of a budget. So industry అంతా షేక్ అయిపోయింది. Who are these new boys disrupting the industry? And so you got like calls from all the big guys in the industry. So I'll give you a couple of actors name. You got to pick వీళ్ళ మధ్యలో, like, if you had a chance, who would you narrate to? Fun, let's do it. And what story? Yeah. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్. నేనైతే తప్పించుకొని తిరుగుతా. బట్ చిరంజీవి మాస్ సినిమాలు చూసి పెరుగుతూ నీకు ఛాన్స్ వస్తే వుడ్ యు వాంట్ టు పిచ్ సంథింగ్ ఫర్ హిమ్? నో, I want to. సో హూ వుడ్ ఇట్ బి? నాగార్జున లేడు లిస్ట్లో? ఉన్నాడు. చిరంజీవి, నాగార్జున, బాలకృష్ణ, అల్లు అర్జున్, మహేష్, ప్రభాస్. Nagarjunaki, because even I was discussing this with like I had one idea like a few months back and we sort of half talked about it. What is it? The film, and it's a pretty ambitious Yeah. idea. There's this very
legendary Italian film called Eight and a Half. Fellini's most popular film. It's about a filmmaker who's making his 9th film. And the troubles of his personal life, his film, and everything put together. It's like meta film, huh? Yeah, where Nag plays a filmmaker. Oh, okay. But why would you want to cast Nagarjuna in this? The truth of the matter is, I had a dream in which I saw a couple of scenes. With Nag as the lead. నాగార్జున. The Okay. dream was not about shooting with him. I was watching the scenes of him playing a 60-year-old filmmaker. కానీ నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఒకటి ఏమనిపిస్తుందంటే ఎందుకు ఇది జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. కాన్స్టెంట్గా థింక్ చేస్తున్నాము. ఓకే ఇప్పుడు You're manifesting it. అంటే రాహుల్ రవీంద్రన్తో మాట్లాడాము. రేపు రోహిత్ అన్న కూడా ఏమో రోహిత్ రాహుల్ రవీంద్రన్తో మనం పని చేస్తే అంటే మన్మధుడు 2 చేశాడు కదా, ఈ నోస్ దెమ్. సో నాగార్జునకి అట్లా లింకులు పట్టుకుంటూ యూ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు నాగార్జున. నాగార్జునకి వెళ్ళి కథ చెప్తే నాగార్జున నైస్ లెట్స్ డూ దిస్ అన్నాడు అనుకో. సో రోహిత్ అట్లా నాగార్జునతో షూట్ చేస్తుంటే నేను జస్ట్ లొకేషన్కి వెళ్ళి నాగార్జునతో కూర్చుని కాఫీ తాగుతూ సారీ ఇంకా ఏం సార్ కబుర్లు చేయాలి, శివ గురించి చెప్పండి సార్, ఇంకా ఆర్జీవి గురించి చెప్పండి, చిల్ అవుతూ. Genuinely hoping is అంటే ఇప్పటిదాకా you operating in your comfort zone with like these set of actors, but if this movie gets big and Nagarjuna కాకపోయినా if somebody known from the industry gives you a call. అంటే నాకు హిట్ అయితే ఒకటే కంఫర్టబుల్ షూటింగ్ మ్యాన్. అంటే నువ్వు టెన్షన్ పడకుండా అన్ని పనులు ఎవడో చూసుకుంటాడు. నువ్వు నాకు ఒక్కటే కోరిక ఒకవేళ లైఫ్లో జరిగితే ఇలా జరగాలి ఏంటంటే నేను జస్ట్ పొద్దున్నే 7 కల్లా లొకేషన్లో ఉంటాను. నేను ముందు రోజు అసలు నాకు అనవసరం. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే దీంట్లో రాజుగారు టిఫిన్ చేశాడా, బాచిగారు స్నానం చేశాడా, వాళ్ళ రూమ్లో కరెంట్ ఉందా లేదా, ఓకే లవడాలో టెన్షన్ ఏం లేకుండా వెళ్ళి యాక్షన్ కట్ చెప్పేసి 6 అవగానే ప్యాకప్ చెప్పి కార్ ఎక్కువ వచ్చేయటం. He's got ideas for everybody, dude. Like, the thing is, I'll tell this very interesting thing. So I think he saw Better Call Saul during the lockdown. And he was losing his mind. Like you should. So there's this beautiful character called Mike. This guy is like an ex-cop who is working for the mafia now. సెక్యూరిటీ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు, కోర్టు సెక్యూరిటీ బెటర్ కాల్ సాల్లో. సో నాకు అది చూసి రోజు కాల్ చేసి అండ్ తను ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ తన కోడలు అండ్ మనవరాల్ని. కోడలు మనవరాలు అండ్ సన్ డైడ్. అండ్ ఇప్పుడు వాడు చేసే ఈ ఇల్లీగల్ స్టఫ్ కూడా టు సెక్యూర్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ దట్ లిటిల్ గర్ల్. అంటే కొడుకుని చంపేశారు. కొడుకు పోలీస్, హీ వాజ్ ఎ పోలీస్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ కొడుకు కూడా పోలీస్ అయ్యాడు. అండ్ మైక్కి ఫెంటాస్టిక్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. అమ్మో బాబోయ్ అసలు. సో హీ పిచ్ దిస్ ఐడియా టు రోహిత్ బాలకృష్ణతో. బాలకృష్ణ ఇస్ 60, you know, he has this kodalu and okay, anyway he told me this idea, but later when I saw Kamal Hassan's Vikram, it is Essentially the same, yeah. it's a rip-off of Mike. Lokesh is a big fan of Breaking Bad and very openly. అంటే చాలా స్ట్రైట్ స్టీల్స్ ఉంటాయి. That part, so that got manifested. But I'm sure if you guys made something with Balakrishna, it will be very... It will be a lot of fun. జ్ఞాన్ శేఖర్ పనిచేశాడు, లేకపోతే ఎవరు పనిచేసిన వాళ్ళు మాకు కలిస్తే బాలకృష్ణతో ఎలా ఉంటుందంటే కూలెస్ట్ యాజ్ అ పర్సన్ ఆన్ సెట్. అంటే కోపం వస్తే వస్తుంది, అది వేరే విషయం, కానీ బట్ అదర్వైజ్ మోస్ట్ చిల్ మ్యాక్స్ గై. లీవ్ ఇట్ టు డైరెక్టర్, ఎంజాయ్. యాక్చువల్లీ బాలకృష్ణకి నాకు యాక్సెస్ ఉంది. How? మా రిలేటివ్స్ వెరీ క్లోజ్ టు బాలకృష్ణ. చిరునే కష్టం. More than getting to work with Chiru firsthand, I just wish he watches 3GT. You know, I think because ఇందాక కూడా చెప్తున్నా కదా, he has like a very exciting experimental filmography. హీరోగా, విలన్గా, his early first 10-15 years. I think he'll really love this experiment. అంటే రోహిత్కు ఉన్న ఐడియా ఏంటంటే ఎప్పుడు చిరంజీవితో ఒకటే చెప్తాడు, Cowboy. ఓల్డ్ కౌబాయ్. Oh, so then basically I asked you to pick one, but you have one for everyone. You have one for Chiranjeevi, you have one for Nagarjuna. అంటే నాకు యంగ్ జనరేషన్కి లేవు. Prabhas and all. We have one for Venkatesh. Venkatesh, okay, let's try to manifest this also. Yes, please. And with all of them, the central idea is we want them to play their age. Obviously, yeah. Venkatesh, thing we had he's the cricket coach of a very bad school team. How he makes them come out of their comfort, like coming of age. Basically, there's this movie called Bad News Bearers,
It's a straight steal from there. Even Double Engine is some movie. Stand by Me. Stand by Me. Scene by scene. 3GT కి ఏమైనా ఉందా అట్లాగా? Strangely no. అంటే ఇవన్నీ ఏది జరుగుతుందో తెలియదు కానీ ఈ పెద్ద హీరోస్, బట్ మాకు రాణాతో ఉన్న ఐడియా It's a bomb of an idea. పిచ్చ కూల్ రాణా. Oh, you guys spoke to Rana? Yeah. Okay, how was that interaction? Fantastic. He saw the film and he called us in and we went and he was like, why didn't they find the snake? నాకు అర్థం కాలేదు సినిమా ఎండ్ అయిందని ఎండ్ క్రెడిట్స్ మొదలయ్యేదా. Yeah, arey, that is one frustration. Like every time you guys take it to a nice climax daga and then you leave him dry. So ఆడొక pre-nut frustration లో బయటకు వస్తాడు ఆడు. కాదు, ఒక ఫ్రెండ్ అన్న ఇంకొక 20 నిమిషాలు ఉండి వాళ్ళకి పాము దొరికి కొంచెం పోలీసులు హడావుడి అంటే కమర్షియల్ హిట్ అయిపోయేది అన్న. ఒక్క 20 నిమిషాలు No, there is this crazy anecdote that Anurag Kashyap says he supposedly Javad Akhtar watched Mukkavas. And then the climax of Mukkavas he doesn't win or something like that, right? Javad Akhtar came and he's like, आपको पैसे बनाने से दिक्कत है क्या? What is your problem to giving audience what they want? On that note, 3GT ending on an objective level, do you think audience will have that pleasure? Yeah, release. What do you Oh man. డౌటే. I want to give a positive spin to this climax closure release untada leda ani. It's not about the destination, it's about the journey. So throughout the film it will be so good that it doesn't matter what the destination is. So on November 14th you guys can check out Gopi Galla Goa Trip. మా దరిద్రం ఏంటంటే మా టైటిల్స్ ఎవరు సరిగ్గా చెప్పలేరు. మనం శీష్ మహల్ని చాలా మంది శీషా మహల్, కొంతమంది నిరుద్యోగ నటులు పలకలేరు. స్టోరీ డిస్కషన్ అయితే స్టోరీ డిస్కషన్స్. Always, because there's so many of them. రిలీజ్ అయ్యేసరికి మా సినిమా ₹1 కోటి చిల్లర అవుతుంది. పైన ఇంకో 50 లక్షలు వచ్చినా చాలు, మేము ఇంకో మా సినిమా. Don't disappoint them, don't disappoint the indie cinema movement. కింద ఉంటుంది కామెంట్ ఒకటిది, మమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయకండి. నేను థియేటర్కి వస్తాను సరే, మమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయకండి అంటారు. ఫుల్ పవర్ బ్రో, అది నా మ్యానరిజం ఇన్ ద ఫిలిం. ఓకే, అరే మన అవుటర్ కూడా చెప్పేద్దాం. అందరూ నూనె పెట్టుకోండి, నీళ్ళు తాగండి, బాగా పడుకోండి. హ్యాపీ గా ఉండండి మావా. బాయ్ గైస్. నిజంగానే